Resolving power of grating concept. Resolving power అంటే the ability to separate two nearby wavelengths of waves. So the ability to separate two nearby wavelengths of waves అన్నమాట. అంటే లైట్ వేవ్స్ ఉన్నాయి, అవి టూ నియర్ బై వేవ్ లెంగ్త్ అంటే దగ్గర కొంచెం స్లైట్ చేంజ్ ఉన్నాయన్నమాట టూ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ మధ్య, వాటి మధ్య నియర్ బై రిజాల్వింగ్ పవర్ అక్కడ సపరేట్గా చూపించడం అనమాట మనకి. సో మనం ఏమనుకుంటాం అంటే జనరల్గా అది సేమ్ కలర్ అని మనం అనుకుంటాం, బట్ ఇది ఏంటంటే డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూపిస్తుంది అనమాట, అది రిజాల్వ్ చేసి. సో దీనికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to consider two waves of wavelengths. Two waves of wavelength. రెండు తీసుకుంటాం, డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ లో ఉన్న టూ వేవ్స్ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వేవ్, ఇక్కడ స్పాట్ పెట్టండి. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వేవ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వేవ్. అంటే ఫస్ట్ వేవ్ ఎట్ P1, సెకండ్ వేవ్ ఎట్ P2. ఇక్కడ ఏంటి, సపోజ్ A అండ్ B ఈజ్ ఏ రిప్రజెంటింగ్ ఏ గ్రేటింగ్. ఒక గ్రేటింగ్ అని రిప్రజెంట్, గ్రేటింగ్ మీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్. ఈ గ్రేటింగ్ మీద వెన్ ఏ లైట్ బీమ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆన్ ఏ గ్రేటింగ్, ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవగానే సేమ్ టు సేమ్ దే ఫార్మ్ ఫ్రింజెస్ ఆన్ స్క్రీన్. అంటే స్పాట్స్ అనుకోండి, ఫ్రింజెస్ అనుకోండి, స్క్రీన్ మీద ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నామంటే జస్ట్ రిజాల్వ్డ్ కండిషన్ అన్నమాట. జస్ట్ రిజాల్వ్డ్ కండిషన్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ AB ఈజ్ గ్రేటింగ్, దెన్ XY రిప్రజెంటింగ్ స్క్రీన్, దిస్ ఈజ్ గ్రేటింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఫార్మ్స్ టూ ప్యాటర్న్స్ ఆన్ స్క్రీన్. ఒక ప్యాటర్న్ ఏమో P1 దగ్గర, ఒక ప్యాటర్న్ ఏమో P2 దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ జస్ట్ రిజాల్వ్డ్ కండిషన్ అన్నాను కదా, జస్ట్ రిజాల్వ్డ్ కండిషన్ మీన్స్ the principal maxima of the first wave is coincided with the minima of the second wave and vice versa. And another thing is the principal maxima of second wave is coincided with the minima of first wave. ఇవి ఇలా కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఒకదానికొకటి. అవి ఎలా ఉంటే దిస్ ఈస్ అంటే అట్లీస్ట్ మనకి ఏం తెలుస్తుంది, దీస్ టూ ఆర్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ అనమాట, దీస్ టూ పీక్స్ రిప్రజెంట్స్. దెన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, లేదా లెట్ ది వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వేవ్ is equal to lambda. This is first wave lambda. Let the wavelength of second wave is equal to lambda plus d lambda. ఇలా కన్సిడర్ చేయండి. Then the position of first wave is equal to, ఎక్కడ ఉంది పొజిషన్, దిస్ ఇస్ theta n at P1, దట్ ఈస్ theta n యాంగిల్ అనమాట, పొజిషన్ యాంగిల్. దెన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ సెకండ్ వేవ్ at an angle theta n plus d theta n. The position ఇది కూడా అంతే, at an angle this is theta n plus d theta n. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే n స్లిట్స్ ఉంది కదా, ఫ్రాన్హాఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు n స్లిట్స్. ఆ n స్లిట్స్ లో ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా
Fraunhofer diffraction డ్యూ టు n slits లో ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా ఈక్వేషన్ కి మినిమా ఈక్వేషన్ కి మనం ఈ సిచ్యువేషన్ అప్లై చేయాలన్నమాట. దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్, రిజాల్వింగ్ సిచ్యువేషన్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకుందాం అంటే ది ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా ఆఫ్ n slits. n slits ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ E plus D sin theta is equal to plus or minus n lambda. This is equation number 1, where n is equal to 1, 2, 3, 4 up to n. This is condition for principal maxima in case of n number of slits. Then ఇప్పుడు we have to apply this equation with present situation. ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ఈ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాని తీసుకోవాలి ఫస్ట్. లేదంటే ఒక పని చేద్దాం, ది మినిమా ఆఫ్ n slits is n into E plus D sin theta is equal to plus or minus n lambda. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, వేర్ కండిషన్ n is equal to 1, 2, 3, 4 up to n. This is m lambda. This is m lambda. This is 0 also, n 0, 1, 2. This is 1, 2, 3, 4 up to n. So another condition is m is not equals to 0 or 0n, n, 2n, 3n up to nn. ఇది కండిషన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ గోస్ టు ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు m వాల్యూ 0 పెడతా, RHS బికమ్స్ 0, దెన్ E ప్లస్ 3. సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా తోటి కోయిన్సైడ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఈ n, ఈ 2n, 3n మనం వేయకూడదు అనమాట. దెన్ ఇప్పుడు మరి ఇలా కోయిన్సిడెన్స్ అంటే ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా వాల్యూస్ తో కోయిన్సైడ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మనం, నౌ పుట్ m is equal to n into n కదా, పెట్టకూడదు మనం. m is not equals to n into n. Now put m is equal to n into n plus 1. ఇది పెట్టొచ్చు కదా. సో కాబట్టి n into n plus 1 కన్సిడర్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ని. అంటే స్లైట్లీ యూ హ్యావ్ టు మాడిఫై ద మినిమా వాల్యూ ఆఫ్ n slits equation for this situation. So capital N is equal to capital N into E plus D sin theta is equal to plus or minus m place లో nn plus 1 into lambda. ఇది ఇక్కడికి జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇది ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా వాల్యూ మినిమా వాల్యూ కోయిన్సైడ్ అవ్వకుండా అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఇది ఎలా అయినా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఎక్కడికక్కడ మీరు కండిషన్ నోట్ చేసుకుని చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ లాస్ట్ లో ఒకసారి అయినా మీరు చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అప్లై ది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ విత్ దిస్ రిజాల్వింగ్ పవర్. సో అప్లై. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాని కన్సిడర్ చేయాలి ఈ డయాగ్రామ్ లో.
ఒక ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఒక మినిమా అనమాట. ఏ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఏ మినిమా అంటే ఎట్ P2 దగ్గర ఉన్న ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా, P2 దగ్గర ఉన్న మినిమా. ద ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఆఫ్ సెకండ్ వేవ్ అనమాట అండ్ మినిమా ఆఫ్ ఫస్ట్ వేవ్. సెకండ్ వేవ్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమాని, మినిమా ఆఫ్ ఫస్ట్ వేవ్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే నౌ టేక్ ఈక్వేషన్ 1. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు n slits E plus D sin theta is equal to plus or minus n lambda. ఇది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని మాడిఫై చేద్దాం. మాడిఫై ది above equation accordingly for second wave. So E plus D sin theta is equal to plus or minus n lambda. ఇప్పుడు అకార్డింగ్లీ సెకండ్ వేవ్కి అప్లై చేయాలంటే మనం చిన్న పారామీటర్స్ మార్చాలి. దట్ ఈస్ థీటా, ఈ డయాగ్రామ్లో థీటా వాల్యూ ఎంత అండ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ వేవ్ తీసుకుంటే ద సెకండ్ వేవ్ ఈ సిచ్యువేటెడ్ అట్ పాయింట్ P2. కాబట్టి ద యాంగిల్ ఈజ్ ఎంత అంటే థీటా n ప్లస్ డి థీటా ఎన్, సో కాబట్టి థీటా వాల్యూ ఎంత పెట్టాలంటే మనం థీటా n ప్లస్ డి థీటా ఎన్ అండ్ the wavelength of the second wave is lambda plus d lambda. ఈ dotted line wavelength lambda plus d lambda. Now substitute lambda plus d lambda at the position of wave. Now ఈ values ఇందులో substitute చేయండి. Then E plus d sin theta, theta means theta n plus d theta n is equal to plus or minus n lambda means lambda plus d lambda. Substitute చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి జస్ట్ గివ్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. Now take equation 3. థర్డ్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. దట్ ఈస్ n ఇంటూ E plus D sin theta is equal to, this is modify చేసాం కదా మనం, n into n plus 1 n into n plus 1 into lambda. ఇది ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3. నేను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, మనం ఇక్కడ కూడా థీటా వాల్యూ is equal to and lambda value is equal to, ఇక్కడ మనం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇది ఏంటిది, మినిమా. దిస్ ఇస్ మినిమా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎవరు, ఆఫ్ ఫస్ట్ వేవ్. మినిమా ఫస్ట్ వేవ్ అంటే ఏది ఇక్కడ మీకు, దిస్ ఆల్సో సిచ్యువేటెడ్ అట్ P2.
P2 దగ్గర సిచ్యువేషన్ అయింది. దిస్ ఈస్ ఈ రెడ్ స్పాట్ అనమాట, దిస్ స్పాట్. దెన్ ద యాంగిల్ to P2 is again theta n plus d theta n. That means theta n plus d theta n, and the wavelength of the first wave is lambda. This is so wavelength lo no change anamata, lambda place lo lambda. Now substitute these parameters in this equation. Then n into e plus d sin of theta n plus d theta n is equal to plus or minus n plus 1 into lambda. నేను ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ n ని ఇక్కడ నుంచి తీసేద్దాం. సో e plus d sin of theta n plus d theta n is equal to plus or minus n plus 1 into lambda by n. This is equation number 5. ఇప్పుడు చూస్తే ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా వాల్యూ అండ్ మినిమా వాల్యూ ఏం చేస్తాం, మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. So this is equation number 5. Apply chesam. This is minimum value, minima equation. This is equation 4. This is maxima value. Now the LHS of equation 4 and LHS of equation 5 are same. Now equate equation 4 and equation 5. We get equation 4 ikkada idi rasiddam, n plus 1 into lambda by n, which is equation 5. Then equation 4 means this n into lambda plus d lambda, n into lambda plus d lambda. Now multiply this n. Now n into n plus 1 into lambda is equal to n into lambda plus d lambda. Then distribute this n lambda plus lambda is equal to n lambda plus n d lambda. Then ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి. క్యాన్సిల్ n lambda and n lambda. Then lambda is equal to n d lambda. Then lambda by d lambda is equal to n into n, which is called resolving power. Which is called resolving power. That means capital N into small n, where small n is equal to order and n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 something. Capital N is equal to number of slits. ఒకటేమో ఆర్డర్, ఇదేమో నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ అన్నమాట. దెన్ ఇంకా కావాలంటే మనం ఒకవేళ ఈ n ని రీప్లేస్ చేసిన, అంటే యాక్చువల్గా ఇంతవరకు సరిపోతుంది. దిస్ ఇస్ రిజాల్వింగ్ పవర్. ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ అడిగినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇది. నౌ n is equal to order నెంబర్ ఆఫ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా కంటిన్యూ చేయాలన్నా చేయొచ్చు అనమాట. సో అది ఎలాగా అంటే ఈ n వాల్యూ, స్మాల్ n వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. స్మాల్ n వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తామంటే దిస్ n ఆర్డర్ వాల్యూ, ద
principal maxima of first wave is, ఇది ఎలా వస్తుందంటే E plus D sin theta n is equal to plus or minus n lambda. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వేవ్ ది ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా. ఫస్ట్ వేవ్ ఎక్కడ ఉందంటే సిచ్యువేటెడ్ అట్ P1. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వేవ్. ఇక్కడ P1 దగ్గర సిచ్యువేషన్ అయింది. సో ద యాంగిల్ ఈజ్ థీటా ఎన్ ఫస్ట్ వేవ్. దెన్ వేవ్ లెంగ్త్ వచ్చి లాంబ్డా. దెన్ కాబట్టి సైన్ థీటా ఎన్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ లాంబ్డా. దెన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎన్ అంటే ఆర్డర్ అనమాట, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ డి sin theta n by lambda. Then we have to substitute this n value at this equation. Then lambda by d lambda is equal to, n means e plus d sin theta n by lambda into n. This is called the resolving power of grating. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రిజాల్వింగ్ పవర్ వచ్చి మనకి ద లాంబ్డా బై డి లాంబ్డా వచ్చి మనకు ప్రపోర్షనల్ టు ది ఎన్. అంటే అంటే ఒక గ్రేటింగ్ అని తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ది నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ గ్రేటింగ్ విడ్త్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటున్నారు. అంటే 100 స్లిట్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఉన్న రిజాల్వింగ్ పవర్ కంటే 1000 స్లిట్స్ కి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ గ్రేటింగ్ యొక్క సైజ్, ఆ స్పేస్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఆర్డర్, దిస్ ఇస్ లాంబ్డా, దిస్ ఇస్ ఆర్డర్, దిస్ ఇస్ ఎన్ అనమాట. కాబట్టి స్పేస్ ఎన్ అంటే 2 into n. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ పెర్ ఇంచ్ కావచ్చు, ద నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ పెర్ సెంటీమీటర్ కావచ్చు. ఇక్కడ ఎన్ అంటే అది ఎన్ని సెంటీమీటర్లు అని. సపోజ్ 5 సెంటీమీటర్స్ గ్రేటింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, 5 into 1000, టోటల్ 5000. సో కాబట్టి ఈ రిజాల్వింగ్ పవర్ పెరగాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అట్ ది సేమ్ టైం ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది గ్రేటింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట. సో ఇది దీని ఫైనల్ కంక్లూషన్ అన్నమాట.